జైత్రయాత్రా ఇది నా విశ్వయాత్ర. జైత్రయాత్రా ఇది నా విశ్వయాత్ర. ఆధ్యాత్మికత, అద్వైతం ఆది గురువైన శంకరాచార్యుల వారు, స్వామి వివేకానంద, అంతకన్నా మించిన మహనీయులు ఎంతోమంది. అంటే మనకి శంకరాచార్యుల వారి దగ్గర నుంచి తెలుసు మనకి, అంతకుముందు ఎంతోమంది అసలు చెప్పింది అందరూ కూడా అద్వైతమే. అద్వైతం చెప్పేవాళ్ళని ఎందుకు చంపేస్తారంటే, అద్వైతానికి నాస్తికత్వానికి రేఖామాత్రపు వ్యత్యాసమే ఉంటుంది. The non-dual and the atheism, they appear to be one and the same. రేఖా మాత్రం వ్యత్యాసమే ఉంటుంది. ఇది ఇతను నాస్తికత్వం చెప్తున్నాడేమో, దేవుడు లేడని చెప్తున్నాడేమో అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు విగ్రహారాధనకు వ్యతిరేకం అవన్నీ అనుకుంటారు. కానీ నిజమైన అద్వైతంలోంచే ఆలయ సందర్శన వచ్చింది అనేది తెలియచెప్పడం కోసం నేను పాట రాశా. నిజమైన అద్వైతంలోంచే ఆలయాలు వచ్చినాయి, నిజమైన అద్వైతంలోంచి ఆచార వ్యవహారాలు వచ్చాయి. మనం పెళ్ళప్పుడు చేసే ప్రతి సాంప్రదాయంలో అద్వైతమే ఉంటుంది, సత్యమే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ అపప్రద తొలగిపోవటం కోసం, జయప్రద రావటం కోసం అపప్రద తొలగిపోయి ఏమని, అద్వైతం ఆలయ సందర్శనానికి, విగ్రహారాధనకి, ఆచార వ్యవహారాలకి వ్యతిరేకం కాదు అని తెలియచెప్పడం కోసం ఆ పాటలో ఉన్న అంశం ఏంటంటే, దాంట్లో సందేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు విధిగా ఆలయానికి వెళ్ళండి అని చెప్పడం ఒకటి. రెండోది, అసలు ఆలయంలో చేసే ప్రక్రియల యొక్క అంతరార్థం ఏంటో చెప్పడానికి ప్రయత్నించా. అది మీకుంటే ఇప్పుడు ఆ పాటను ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు. ఆలయ సందర్శనంలో మనం చేసే ప్రక్రియల్లో ఉన్న అంతరార్థాన్ని విపులంగా వివరించడం జరిగింది. మొదటిగా ఆలయం అంటే అర్థం చెప్పా. అలయం కాదు, అది ఆలయం. ఏ లయం? పరమాత్మ ఆత్మ జీవాత్మలను ఏకీకృతం చేసే ఆలయం. ఫస్ట్ అది. ఆలయంలో విగ్రహం ఉంటుంది. ఆ విగ్రహం దేనికి ప్రతీక? విగ్రహం దేనికి? మనం థింగ్స్ టు బి డన్ అని రాసుకుంటాం కదా. మనం థింగ్స్ టు బి డన్ అని రాసుకోం చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు. మనం ఎప్పుడు చదువుకున్నాం సార్ అంటే, అది ఒకసారి అని చదివి ఉంటాం కదా. థింగ్స్ టు బి డన్ అనేది రాసుకుంటాం, ఓకేనా? అంటే సరిగ్గా థింగ్స్ టు బి డన్ లాంటిది విగ్రహం. అద్దం ఉన్న స్థితిని ప్రతిబింబిస్తుంది, కానీ విగ్రహం ఉండాల్సిన స్థితిని ప్రతిబింబిస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఉన్న స్థితి ఇది, ఉండాల్సిన స్థితి ఇది. మన ఆదర్శనానికి దర్శనం విగ్రహం. మనం ప్రస్తుతం ఇలా ఉన్నాం, కానీ అసలు మనం ఉండాల్సిన ఒరిజినల్ స్టేట్ ఏంటి? విగ్రహం. సో మన ఆదర్శం యొక్క దర్శనం విగ్రహం. సో విగ్రహం ఎలా ఒరిజినల్గా వచ్చింది? ఎలా? ఐడియల్ వర్షిప్. ఐడియల్, నేను దైవాన్ని ఆ స్టేజ్లో ఉండాల్సిన వాడిని, ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాను, ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలన్నదే నా లక్ష్యం. అది ఐడియల్ వర్షిప్. నెమ్మదిగా అది ఎలా జరిగింది? ఐడల్ వర్షిప్గా జరిగింది, మూర్తి పూజగా మారింది. తర్వాత అది ఐడియల్ వర్షిప్గా, ఎందుకు పనికిరాని వర్షిప్ కింద మారిపోయింది. కాబట్టి అది విగ్రహం ఏంటి? ఆదర్శ దర్శనం. నేను కుమ్మరి, ఇంకో ఆయన చాకలి, సాయంత్రం 6 కరెంటు పోద్ది,
సారీ కరెంట్ లేదు, వెలుగు ఉండదు, నా డే షెడ్యూల్ అంతా చేసుకోవాలి, కానీ నేను నా లక్ష్యాన్ని మర్చిపోకూడదు. ప్రతిరోజు ప్రాతః సమయాన్ని ఆలయానికి వెళ్తాను, ఉన్న స్థితిది నేను ఉండాల్సిన స్థితి అది అని డిక్లరేషన్ ఇచ్చుకుంటాను. అది విగ్రహం. ఐడియల్ వర్షిప్, ఐడల్ వర్షిప్ కాదు, అది ఐడియల్ వర్షిప్గా మారిపోయింది. మహర్షులు చెప్పింది ఇది అయిపోయింది. తర్వాత విగ్రహాన్ని దర్శిస్తాం, మనకి కళ్ళకి ఇలా చేసుకుంటాం, తర్వాత తిప్పుతున్నాడు అంట, స్పర్శ, తర్వాత సాంబ్రాణి, గంట, ఇవన్నీ కూడా మనం అతీంద్రియ జ్ఞానాన్ని సమపార్జించుకుంటున్నప్పుడు, అతీంద్రియ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియాలకి యాక్టివిటీ ఉండదు, ఇంద్రియాలు డల్ అయిపోతాయి. ఇంద్రియాలని ఇందాక మనం శరీరాన్ని కూడా పాల్పంచుకునేట్లు చేసామే, అలా అతీంద్రియ స్థితిలో ఇంద్రియాలని కూడా జాగృతం చేసుకునేందుకు గంట, శ్రవణేంద్రియం యాక్టివేట్ అవుతుంది. మరి ఇది ఆస్వాదిస్తాం, తీర్థం. తర్వాత స్పర్శేంద్రియం యాక్టివేట్ అవుతుంది, సాంబ్రాణి, ఆఘ్రాణేంద్రియం యాక్టివేట్ అవుతుంది. అలా 5 సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటున్నాం మనం. ఇంద్రియాతీత స్థితిలో వెళ్తూ ఇంద్రియాలను కూడా రమ్మని పార్టిసిపేట్ చేసేటట్టు చేస్తున్నాం. అది తర్వాత ప్రదర్శనం చేస్తాం. ఓంకారం నుంచి ఓంకారం దాకా జరిగేది అసలైన ప్రదర్శన. ఓకేనా? ఓంకారం నుంచి ప్రస్థానం అంటారే, ప్రస్థానం అంటే ప్రయాణం అని కాదు, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్కుతూ చేసేదాన్ని ప్రస్థానం అంటారు. మన పరిణితి ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కుతూ చేసేదాన్ని ప్రస్థానం అంటారు. am I క్లియర్? సో ఆ ప్రస్థానానికి ప్రతీకగా మనం ఏం చేస్తాం, విగ్రహం దగ్గర ఇలా మొదలు పెడతాం, తిరిగి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తాం, దైవం అన్న స్థితిలో మొదలుపెట్టి ఎటు తిరిగినా మళ్ళీ దైవం అన్న స్థితికే చేరుకుంటున్నాం. దానికి ప్రతీకగా ప్రదర్శన. సో ఈసారి నుంచి దైవం అన్న స్థితిలో నేను ప్రయాణం మొదలుపెట్టా, ఎటు తిరిగినా మళ్ళీ వృత్తం పూర్తి చేసుకుని దైవాన్నే అవుతాను. దానికి ప్రతీక ప్రదర్శనం, దానికి ప్రతీక ప్రదర్శనం. అలా ప్రతి ఒక్క అంశం మన ఆలయంలో మనం చేసే ప్రతి ప్రక్రియలోని అద్వైతార్థాన్ని ఒక చక్కటి పాట కింద మలచి మీకు అందించడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ఎ మెడిటేషన్, దిస్ ఈజ్ ఎ ఫోకస్ విచ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అవర్ ఇన్హరెంట్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ వీఆర్ అలోయింగ్ ద embodiment mind also to participate in this beautiful celebration. We are not trying to accomplish some foreign element, but we are trying to explore the inherent consciousness. And in my meditation, the posture is not important, the feeling is important. The body will dance as per the tune of the feeling. So the feeling plays a vital role, the thought plays a vital role. Next, though in the beginning we are doing it as a practice, we are doing it as a ritual, we are doing it as an endeavor, attempt, but gradually, by default, naturally, without any attempt, without any effort, you are naturally in that state. In the beginning it appears as if we are doing a practice. Later on we will realize that it is not a practice to be accomplished, it is our original consciousness. By default we are always in that state. That I have made it very clear. Am I clear? Fine. And one more thing is, and the title of that particular meditation is Observer, the witnessing of mind. And who is witnessing whom? Jivatma is witnessing the non-stop nonsense which is being uttered by personality. Jivatma is witnessing the non-stop nonsense which is continuously uttered by personality. The personality keeps on provoking us, keeps on enticing us. It has a habit of lure. It wants to raise guilt. My dear aspirants, never forget, guilt and God cannot go together. అది ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు. అపరాధ భావన, అహం బ్రహ్మాస్మి అన్న భావన కలిసి కాపురం చేయలేవు. గిల్ట్ అండ్ గాడ్ కెనాట్ గో టుగెదర్. ఫైన్, అయిపోయింది. సో దేర్ ఈజ్ ఏ పర్సనాలిటీ ఆర్ ది పర్వర్టెడ్ I am that keeps on provoking us.
And now we keep quiet and we listen to it. మనం ఏం చేస్తాం? We just listen to it. Now there are two characters in us. One, that which is observing. Two, that which is being observed. I am not that which is observed, but I am that which is observing. That is the crucial topic. I am that which is observing, but I am not that which is observed. Am I clear? మనం వినేవాళ్ళమా అనేవాళ్ళమా? వినేవాళ్ళం. అనేవాడిని నేననుకుంటే అజ్ఞానం, వినేవాడిని నేనని తెలుసుకుంటే సుజ్ఞానం. ఆ వినేవాడు అనగలిగేదే సంకల్పం. Am I clear? నా గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావు అన్నది నీ ఇష్టం. ఎప్పుడైతే పర్సనాలిటీ అని గుర్తించామో దాని శాంక్టిటీ పోయింది, దాని ఇంటెన్సిటీ పోయింది, అది నాశనం అయిపోయింది. ఓకేనా? ఎలా గమనించాలి? నిశ్శబ్దం శబ్దాన్ని గమనించిన రీతిలో, ఆ రీతిలో గమనిద్దాం. విట్నెసింగ్ ఆఫ్ మైండ్. ఓకేనా? క్లోజ్ యువర్ ఐస్, స్విచ్ ఆఫ్ ది లైట్స్. అద్వితీయమైన అద్వైత భాస్కరులారా, సత్యాన్ని తెలుసుకుని స్వయాన్ని ఆవిష్కరించుకున్న బ్రాహ్మణోత్తములారా, పుట్టినింటికి పునఃప్రయాణమైన ధీరులారా, సుధీరులారా, మీ మస్తక పుస్తకాన్ని సుజ్ఞాన సువర్ణాక్షరాలతో అద్భుతంగా లిఖించుకున్న ఓ శ్రీమంతులారా, శ్రీరామసుతుడు నిర్వహిస్తున్న ఈ వ్యాసాశ్రమానికి, వేద విద్యాలయానికి స్వాగతం, దివ్య స్వాగతం, శుభస్వాగతం. మై డియర్ గ్రాండెస్ట్ స్పిరిచువల్ ఎంటిటీస్, I welcome you sincerely from the core of my heart to this beautiful spiritual celebration. ఈ విశ్వాన్ని విరచించిన విరించులారా, విశ్వవ్యాప్తమై అలరారుతున్న విశ్వంభులారా, ప్రకాశానికి ప్రకాశాన్ని ప్రసాదించిన ప్రకాశ ప్రసార ప్రదాతలైన విరాట్ స్వరూపులారా, జన్మతహగానే విద్వత్తుని కలిగి ఉన్న విద్వత్ వరేణ్యులారా, విధిని విధించగలిగిన విధాతలారా, ఈ అహంకార మమకారాల సంస్కరణ యజ్ఞానికి స్వాగతం, దివ్య స్వాగతం, శుభస్వాగతం. ఈ జీవ బ్రహ్మైక్య విచారణకి స్వాగతం. ఈ ప్రాతస్సమయాన్న, ఈ ప్రభాత మారుతాన్న, ఈ ధారణ మహోత్సవానికి స్వాగతం, దివ్య స్వాగతం, శుభస్వాగతం. రీసౌండ్ వస్తుందా? దివ్య స్వాగతం, శుభస్వాగతం. ఈ ధారణ మహోత్సవంలో, ఈ ప్రాతస్సమయాన్న, ఈ అరుణోదయ కాంతి కిరణాలు విరబూస్తున్న ఈ శుభముహూర్తంలో మనం చేస్తున్న ఈ ధారణ మహోత్సవం యొక్క నామాంతరం సాక్షీభూతం, ఉపద్రష్ట, విట్నెసింగ్ ఆఫ్ మైండ్. ఈ క్షణం
మీ మదిలో స్ఫురించాల్సిన భావ సౌరభాలని మీకోసం మంత్రాత్మకమైన శబ్దాలుగా మలచి మీకు అందించే ప్రయత్నాన్ని గావిస్తున్నాను. ఇట్ ఈజ్ లైక్ వర్బలైజింగ్ ది సైలెన్స్. It is like verbalizing the silence. At this juncture, you have got to experience, celebrate the truth. ఈ క్షణం మీ మదిలో ఆధ్యాత్మిక భావుకత స్ఫురించాలి. ఆధ్యాత్మం అంటే స్వస్వరూపం, ఆధ్యాత్మికత అంటే స్వస్వభావం. ఈ శరీర ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించకముందు కూడా స్వతహాగా నేను ఏదైతే అయి ఉన్నానో, ఈ శరీరాన్ని త్యజించిన తర్వాత కూడా దేనిగా అయితే నేను కొనసాగబోతున్నానో, ఆ దివ్యమైన ఆత్మ చైతన్యాన్ని నేను. ఈ క్షణం మీ మదిలో స్ఫురించాల్సిన భావుకత, ఆత్మని నేను, అంతరాత్మని నేను, ఆత్మ తేజాన్ని నేను, కాంతి పుంజాన్ని నేను. ఇన్నేళ్ళు మనిషిని నేను అనుకుంటూ, మనస్సుని నేను అనుకుంటూ, ఆ మనిషి నుండి మనస్సు నుండి పుట్టుకొస్తున్న చప్పుళ్ళన్నీ నావేననుకుంటూ, నేను కాని ఆ మనిషికి, నేను కాని ఆ మనస్సుకి తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతూ వచ్చాను. మనస్సు నుండి పుట్టుకొస్తున్న చప్పుళ్ళన్నీ నావేననుకుని అపోహపడుతూ వచ్చాను. ఇప్పుడు నేను సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాను, స్వయాన్ని ఆవిష్కరించుకున్నాను, నా నిత్యత్వ నిజతత్వ నిర్మలత్వపు దివ్యస్థితిని పునఃప్రాప్తించుకున్నాను. సాక్షాత్తు ఆ దైవం స్వయంగా నేనేనన్న నిజ దివ్య స్థితిలో స్థితమై, వ్యక్తిత్వం నుండి మనస్సు ద్వారా వినవస్తున్న చప్పుళ్ళని కేవలం సాక్షిభూతంగా గమనించే ప్రక్రియ. All these days, I have misunderstood myself. I am riddled in a confusion. I thought I am a human being. I thought I was the mind. But now, I have inculcated the grandest true truth about myself. I have successfully launched the true I am. Now I am a God realized. In the capacity of God, I am witnessing the mind. I am a beautiful soul. I am a beautiful spirit. I am a beautiful consciousness. I am an entity who is going to exist forever and ever and ever and ever. I am an immortal being. I am a beautiful creator. I am endowed with creative inherent energy. I exist in each and every inch of the universe. I continue to exist even after I exit from this embodiment. I am the beautiful consciousness. I am a beautiful soul. I am a beautiful spirit. I am a forever entity. I am beyond time, distance, and space. I am abundance. I am the consciousness. I am the Holy Spirit. I am the God. I am the divine being. I am a forever entity. I am going to exist even after I exit from this embodiment. I am an immortal being. I am timeless, ageless, beyond counting. In the capacity of God, in the capacity of foreverness, in the capacity of consciousness, in the capacity of soul, in the capacity of spirit,
in the capacity of I am God. I am doing this spiritual celebration. All the thing I am doing is just witnessing the mind. I know pretty well the so-called Asura, the personality, has occupied my mind. It has influenced my mind. It has contaminated my mind. And this so-called personality, through my mind, is uttering a non-stop nonsense. It keeps on barking like a dog. It is continuously provoking me, enticing me. The conspiracy of personality is, it wants me to limit myself to humanity. It wants to limit myself to the character. And it feels that this physical world which is being experienced by the sensory organs is really real. It doesn't know that it is only a reflection. That this physical world is only a virtual reality. It doesn't know that this physical world doesn't exist at all. The world which is being experienced by the sensory organs doesn't exist at all. But the stupid personality doesn't know the truth. The one and only conspiracy of the personality is, it wants me to feel guilt. It wants me to feel shame. It wants me to feel sad and melancholy. It wants me to see in a state of depression. The non-stop nonsense which is being uttered by my personality, I am just witnessing it. This can be rightly understood as transcendental meditation. We are not trying to control the mind. We are not even being controlled by the mind. We are allowing the mind, which is being influenced by personality, to utter the non-stop nonsense. But we know pretty well that we are not the mind. We are not the personality. What is personality? It is the product of ignorance. When I have misunderstood myself as the embodiment I am wearing, when I have misunderstood myself as the character I am playing, when I am riddled in the confusion and began to believe that the physical world which is being experienced by the sensory organs exists, in that confusion, I have given birth to a false attitude. That false attitude is called as altered ego or personality, the so-called Asura. This false attitude, this altered ego, this Asura, the villainary aspect, is continuously provoking me, is continuously attacking me. It is enticing me.
It is tempting me. But now I am a realized God. I don't try to control the personality or mind. I am not interested to be directed or controlled by the mind. I allow the mind to utter the non-stop nonsense, but I witness the mind. In the sense, I carefully witness the conspiracy of the mind. Now, within me, there are two faculties. One faculty, that which is observing, that which is listening, and the other, cruel altered ego, which is barking like a dog, which wants to have a control on myself, which is always provoking me the jealousy. Jealousy is the leprosy of humanity. The one and only agenda of personality is physical richness. It recognizes society and it wants recognition from the society. What is society? A sum of personalities. When innumerable number of personalities, when they are associated together, that becomes the society. This personality recognizes the society and it needs recognition from the society. But now I am beyond. I am beyond my embodiment. I am beyond my mind. I am beyond my neurological brain. I am a beautiful consciousness. I am a Holy Spirit, whole I Spirit. I am an entity who is going to exist forever and ever and ever. I exist in each and every inch of the universe. I am a pervading entity. It is me who has created this universe. It is me who has created this galaxy, this Terra. This Terra is the replica of the lower consciousness or the lower frequency or the lower energy. I am a beautiful spirit, the replica of ultimate consciousness, ultimate energy, the ultimate frequency. When I want to participate, become part and parcel of the lowest frequency, I have created this physical embodiment. It is nothing but a vehicle. I have created it. I have entered into this embodiment. I am utilizing this embodiment to accomplish my spiritual desires, spiritual accomplishments. Now I know that I am not this embodiment. This embodiment is only a vehicle. This embodiment is being fabricated by me, designed by me, engineered by me, created by me, constructed by me, enabling the soul to maintain its speed levels, to maintain its frequency on par with the frequency of the embodiment. Yes, my dear aspirants, the so-called embodiment, the so-called vehicle, the so-called kshetram is nothing but an vehicle. This vehicle enables us to maintain our speed levels on par with the speed levels of the material or the matter. And I have preferred a driver to drive this vehicle. The name of the driver is brain.
I have endorsed a beautiful work to the brain. I have ordered the brain to take care of the embodiment. This embodiment is the vehicle and the brain is the pilot. But I am a consciousness. I am a Holy Spirit. I am beyond humanity. I continue to exist even after I exit from this embodiment. This is a forever celebration. This life continues forever and ever and ever. When this Jivatma entered into the embodiment, it has begun to wrongly identify itself with the embodiment it's wearing. It has begun to wrongly identify itself with the character it's playing. It has begun to, it was riddled in a confusion, and it has begun to misunderstand as if the physical world is existing. The tangible world is existing. It has not realized that the so-called physical world, which is being experienced by the sensory organs, is only a reflective truth. It's only a virtual reality. It appears as if it is existing, but truly speaking, it doesn't exist at all. It is only a reflection. Now, I am a God realized. A realized God is called as a master. Now I am a master. In the capacity of God, in the capacity of foreverness, in the capacity of immortality, I witness my mind. The mind which is uttering the non-stop nonsense, which keeps on provoking me, which keeps on tempting me. Now, I don't dance as per the tune of my personality. Neither I dance as per the tune of my personality, nor I try to control the personality. I allow the personality, I allow the mind to behave as per its will and wish. Now, I witness the mind or the personality. Now, there are two characters. One, that which is witnessing. The two, that is playing. That is playing the conspiracy. Now, I am the faculty which is silently observing the personality. Now, the silence, my dear aspirant, silence is not the mind keeping quiet. Silence is not dancing as per the tune of the mind. Now, you can just name the provocations of personality. Now, the silence can categorize the temptations of personality, the tendencies of personality. You can call them as laukik. You can call them
something about your character. As per the temptation, as per the nature of the temptation, you can label it as jealousy, conspiracy, unspiritual deeds, crazy. My dear aspirants, sit in the capacity of God, sit in the capacity of consciousness, listen to the non-stop nonsense which is being uttered by your personality, allow the mind, allow the personality, but listen to it. Analyze carefully the suggestions suggested by the personality. Observe the nature of the suggestion. Name accordingly. Supposing if your personality is comparing with someone and it is angry with someone because they are more grander than you, then that nature is called as jealousy. Name the suggestion, name the temptation of personality as jealousy. If the personality keeps on digging your past, if the personality keeps on digging your past, your childish behavior in the earlier years, then say past, then label it as past, then label it as guilt. My dear aspirants, being the consciousness, we don't have anxiety because we live in the present. We don't consider the future. Being the consciousness, we don't have the unenlightened feeling called shame because we don't recognize the society. We don't have guilt because we don't have the past. We don't recognize the past. By the way, we don't have fear because we have realized that the personality is the factory of fear. Enjoy a state where there is no anxiety. Enjoy a beautiful consciousness where there is no guilt, where there is no shame, where there is no anxiety. Celebrate this moment. So far you are riddled in guilt, shame, anxiety and fear. Celebrate this moment when you have transcended the fear, the anxiety, the guilt and the shame. Enjoy this beautiful moment, my dear aspirants. Celebrate this beautiful moment. Celebrate this consciousness. Celebrate your foreverness. Celebrate your immortality. Celebrate your pervadence. You are a pervading entity. It is you have created this universe. Never ever forget the truth. Never ever forget the God within, the Christ within, the consciousness within. You are a grander entity. The more and more truth is inculcated into your neurological brain, there will be a reformation, transformation in your attitude, prism and thinking pattern. Then there will be a remarkable change in your priorities. You don't feel guilt, you don't feel shame,
You don't feel anxiety. In the fire of your consciousness, the fear loses its existence. It is you, with your creative inherent energy, you have created the galaxies. How? With the power of visualization. The spiritual fantasy. The joy, bliss, ecstasy, exuberance, effervescence. This is your spiritual fragrance, my dear aspirants. You're beyond. You're beyond the body. You're beyond the mind. You're beyond the neurological brain. You are a beautiful consciousness, a beautiful spirit, a beautiful God. My dear immortal beings, my dear gods, my dear gods, you have just visited this earth planet as guests. Originally, you belong to the higher realms. Don't care for the personality. Let the personality bark like a dog. I know. It keeps on enticing you. It keeps on provoking you. The guilt, shame. They are the conspiracies of personality. It was so confused, it has begun to identify you as embodiment. It has begun to identify you as a human being. It has begun to identify you as an animal, as an animalistic nature. It has begun to misunderstood as if the physical world which is being experienced by the sensory organs exists. The truth is, you are not the embodiment, you are a beautiful soul. The truth is, you are not the cleverness, but you are the consciousness. The truth is, you are not that which is being created, but the truth is, you are that which has created. You are the creator. The truth is, you are ageless. You are beyond time, distance, and space. Your abundance. But the poor personality, it was riddled in confusion. The irony is, it has begun to ridicule you. But the silence is our weapon. Witnessing is the weapon of this warrior is witnessing. Neither we control mind, nor we get controlled by the mind. We allow the mind. Silently analyze the temptations of the personality and label them as per the nature of the temptation, as per the nature of the provocation.
like guilt, shame, or you can call it as something pertaining to your character. You should observe your mind like silence observing the sound. You should observe your mind like sea witnessing its waves. You should observe your mind like screen witnessing the scene. Never ever underestimate yourself. Realize that that which has taken birth is not soul, but it is the embodiment. That which is dying is not soul, but this embodiment. That which is becoming older is not soul, but this embodiment. Lord Sri Krishna has proclaimed that you are never born, you are never dead. You are beyond birth and death. You are an immortal being. You are the grander consciousness. Joy, bliss, ecstasy, exuberance, effervescence. These are your innate original consciousness, my dear aspirants. Don't try to be God. Realize that you are God. Don't try to become consciousness. Declare that you are the consciousness. You are neither masculine gender nor feminine gender. You are beyond genders. You are the grandest Ardhanarishwar. The beautiful soul is captivated with masculine and feminine genders equally. Everybody is God on this earth planet, my dear aspirants. But masters are few. A master is one. A realized God is called as a master. You should be privileged to declare yourself as a master. Yes, you are a master in dealing with your personality. You are a master in dealing with your humanity. You are a master in dealing with your earthly affairs. You are so pure, so uncontaminated. When you leave this embodiment, when you go back to your original realms, your thinking pattern, your attitude and your prism is going to be uncontaminated, impeccable. लेश मात्र भी इंसानियत से आपका अंतरंग कलुषित नहीं होता है.
इतना महत्वपूर्ण है आप। मैं सम्मानित पूर्व आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इंसान नहीं है, ईश्वर है। खुद को खुदा मान लो यारों। All these days you are trapped by your personality. All these days you are searching for God outside. The time has come, my dear aspirants. All the realized gods are waiting for this juncture. This is the ideal time for introspection. The age of contemplation. The joy. Rejoice yourself. Cherish in this consciousness. All the thing you have got to do is sit in the capacity of consciousness, witness the non-stop nonsense which is being uttered by your personality, analyze the temptations of your personality, and observe the nature of the suggestion and name it as jealousy, angry, past, humanity, character, or laukik. It is up to you. But realize that which is observing is you, and that which is being observed is called as personality. If you could differentiate between personality and true I am, that ability to differentiate is called as Vichakshana Gnan. That Vichakshana Gnan, he Vivek. This is called as Viveka Chudamani. Never hesitate to declare your divinity. The dignity of humanity is declaring its divinity, my dear aspirants. In spite of all the intricacies we are facing in our real life, let us proclaim that we are gods. Who cares for your gender? Who cares for your caste? Who cares for your financial richness? The one and only thing should be considered as is the knowledge you have enriched about the true self. The one and only parameter which gauges your success is the true truth inculcated by you, the knowledge earned by you. It is the parameter which evaluates your enlightenment. Truth is not reality. Life is not incarnation. Truth is different, reality is different. Life is different, incarnation is different. Joy is different, happiness is different. Uniqueness is different, speciality is different. Aloneness is different from loneliness.
Searching for God outside is not bhakti. It is ignorance. Having an introspection, having a contemplation, having a reconciliation between the Christ within and the human being is the true bhakti. The altered ego is the criminal nature, the villainary aspect within you. Celebrate this life, my dear aspirants. In spite of all the intricacies we are suffering in the real life, still with an iron fist, declare that I am God. Declare that I am foreverness. Declare that I am forever. Declare that I exist in each and every inch of the universe. Declare that I exist even after I exit from this embodiment. Declare that I am the creator. It is me who has created this physical world, these galaxies, with my creative inherent energy. Fragrance is the innate behavior of the flower. Creation is the innate consciousness of the God. Don't try to become God. Be God. The more and more knowledge is inculcated into your neurological brain, by default, you began to shift your gears from the existing consciousness to the higher consciousness. My dear aspirants, you don't belong to this terra. You are not earthly beings. You are heavenly beings, having visited this terra for a spiritual purpose. When you have realized that you have a spiritual purpose, when you have decided to live a life for accomplishing that spiritual purpose, that life is called as life for righteousness. Life of righteousness. My dear aspirants, please realize the so-called dharma is the life of righteousness. A righteousness is right use of incarnation. ధర్మబద్ధమైన జీవితం. Dharmam. Dharmam is, when you translate the beautiful Sanskrit
Word dharmam into English, it is righteousness. Are you interested in living a life of righteousness? If you are really interested in living a life of righteousness, my dear aspirants, just try to understand the verbiage, the righteousness. Righteousness is right use of incarnation. A right use of incarnation. What is the right use of incarnation? A right use of incarnation, the so-called righteousness, doesn't mean to say that you skip your society, skip your family, run away, live a life of loneliness. Sacrifice your fun, sacrifice the comforts in the life. Live a life of loneliness. That is not righteousness. The righteousness is realizing that the soul exists, realizing that the spirit exists, also realizing that you are the soul. The next realization is the soul has visited this earth planet to accomplish a spiritual purpose. Also realizing that the irony is all these incarnations, the so-called character, the so-called Jivatma, has never understood the purpose of the soul. One soul is Jivatma, the other soul is Shiva. When now you have decided, at least in this incarnation, the purpose of soul, the spiritual purpose of soul, the very purpose of soul visiting this earth planet should be accomplished through me. When you have decided so, when you have realized that the beautiful soul, my Father, has preferred this embodiment, has visited this earth planet to accomplish its spiritual purposes. But the irony is all the incarnations together, eons together, the purpose of the soul is not accomplished. When you have decided that at least this time, the purpose of the soul should be accomplished in this incarnation, through this embodiment, then you have begun to live the life of righteousness, my dear aspirants. And I invite you to celebrate this life into the life of righteousness. Then this incarnation transforms into life. Then this embodiment transforms into soul. Then you become, this embodiment becomes Brahma Bhuta. When your mind begins to reflect the God within, when your neurological brain begins to think about God within, when the chemicals of your embodiment have begun to express the God within, then it is called as Brahma Bhuta. That beautiful state is called as Brahma Nirvana. Nirvana is pure, perfect, uncontaminated God. An impeccable being. Truth
introspection, consciousness, creation, righteousness, joy, bliss. These are all spiritual factors, my dear aspirants. The one and only way out to come out of the clutches of this humanity is knowledge, truth, spiritual knowledge. Have some patience. Have some perseverance. Be diligent. Don't be volatile. Once you have decided to live the life of righteousness, stick on to that decision. Don't be wavering. Don't be trapped in the temptations of the personality. Now, with certain declarations, we are going to end this beautiful focus. But by default, this focus continues within you. Believe me, my dear aspirants. Let us declare. I am a beautiful consciousness. I am a beautiful Holy Spirit. Whole I Spirit. I am a God. I am a realized God. A realized God is a master. I am a master. I am an immortal being. I am ageless, boundless. I am a transcendental being. I exist in each and every inch of the universe. I am a pervading entity. I am deathless. I have never ever taken birth. I have never ever experienced death. I am an entity who is going to exist forever. I continue to exist even after I exit from this embodiment. I am a pervading entity. I am a creator. It is me who has created this universe. I am not a human being. I am being human for a while. I have never ever taken birth. I have never ever experienced death. I am a visitor to this terra. I have visited this earth planet. My advent to this earth planet is to accomplish my spiritual targets, my spiritual goals. My spiritual goal is to live a life of righteousness, to explore, to express, to experience my divinity. And the divinity is oneness. The divinity is non-duality. The true dignity of human being is realizing his divinity. Astu, Tadhastu, Srirastu, Shubhamastu, Jayostu, Astu. Clap for yourself and open your eyes. Thank you. Thank you.
సో మనం ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఉంటాం, ఎప్పటికైనా మనం చెప్పుకుంటాం, ఆత్మని నేను, అంతరాత్మని నేను, ఆత్మ తేజాన్ని నేను, కాంతి పుంజాన్ని నేను, సాక్షాత్తు ఆ దైవాన్ని నేను. ఇన్నేళ్ళు మనిషిని నేను అనుకుంటూ, మనస్సుని నేను అనుకుంటూ, ఆ మనిషి నుండి మనస్సు నుండి పుట్టుకొస్తున్న చప్పుళ్ళన్నీ నావేననుకుంటూ, నేను కానీ ఆ మనస్సుకి, నేను కానీ ఆ మనిషికి తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతూ వచ్చాను. సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాను, స్వయాన్ని ఆవిష్కరించుకున్నాను. నా నిత్యత్వ నిజితత్వ నిర్మలత్వపు దివ్యస్థితిలో నేను ప్రవేశించాను. సాక్షాత్తు దైవం అన్న నిజ దివ్య స్థితిలో స్థితమై వ్యక్తిత్వం నుండి మనస్సు ద్వారా వినవస్తున్న చప్పుళ్ళని కేవలం సాక్షిభూతంగా గమనిస్తున్నాను. నిశ్శబ్దం శబ్దాన్ని గమనించిన రీతిలో, సముద్రం కెరటాలని గమనించిన రీతిలో, తెర దృశ్యాన్ని గమనించిన రీతిలో ఆత్మ మనస్సుని గమనిస్తున్నది. ఇది మనం ఎప్పుడైనా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి మన స్నేహితులు, సన్నిహితులు, మరి సన్మిత్రులు సుదూరాల నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వారికి కూడా సత్యాన్ని అందించాల్సిన బాధ్యత నాకున్నది. కాబట్టి వారి కోసం